হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা মাধ্যমিক গ্রামার কোশ্চেন বান্স ক্লাস 10 2025 চ্যাপ্টার 4 ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আজ আমরা অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস মিক্সড এক্সারসাইজ যেটা রয়েছে টেক্সচুয়াল গ্রামার, বিশেষ করে এটা 67 থেকে 68 যে বাক্যগুলো টেক্সচুয়াল যে গ্রামার বা ন্যারেশন চেঞ্জ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবং ক্লাস 10 মাধ্যমিক গ্রামার কোশ্চেন বান্স ন্যারেশন চেঞ্জ এই সিরিজের এটি হচ্ছে ষষ্ঠ ভিডিও। তো প্রথমে রয়েছে ফাদার সেলফ থেকে। প্রথম বাক্য রয়েছে ফাদার আস্কড হিম, হ্যাভ ইউ নো স্কুল টুডে? তাহলে ফাদার আস্কড হিম এটা কোশ্চেন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে ফাদার আস্কড হিম, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড নেই, তাহলে ওয়েদার বসাতে হবে। ইউটা এখানে হিমকে বোঝাচ্ছে, তাহলে হি বসবে। আর হ্যাভাস থেকে হ্যাড, হি হ্যাড নো স্কুল, টুডে থেকে হয়ে যাবে দ্যাট ডে, হি হ্যাড নো স্কুল দ্যাট ডে। অ্যাট 9 o'clock স্বামীনাথন ওয়েল্ড, আই হ্যাভ এ হেডেক। তাহলে অ্যাট 9 o'clock স্বামীনাথন ওয়েল্ড, ফুল স্টপ আছে, তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দ্যাট। আইটা এখানে স্বামীনাথন, তাহলে হি হবে, হ্যাভাস থেকে হ্যাড, হি হ্যাড এ হেডেক। 3 নম্বর হচ্ছে হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন ফাদার, স্বামী আস্কড অ্যাপ্রিহেনসিভলি। তাহলে স্বামী আস্কড ইজ ফাদার অ্যাপ্রিহেনসিভলি, ডব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়াট যখন আছে হোয়াট বসে যাবে। ইউ তার বাবাকে বোঝাচ্ছে, তাহলে হি হ্যাভেস থেকে হ্যাড, আর রিটেন, হি হ্যাড রিটেন। হি উইল স্কোল্ড মি ইফ আই সে সো, রিপ্লাইড স্বামী। তাহলে স্বামী রিপ্লাইড দ্যাট। হি উইল থেকে উড, স্কোল্ড মিটা হচ্ছে স্বামী, তাহলে হিম। ইফ আইটা হচ্ছে স্বামী, তাই হি। সে থেকে সেড, সো হবে। নম্বর 5, স্বামীনাথন হোয়ার ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, স্যামুয়েল আস্কড। তো স্যামুয়েল আস্কড স্বামীনাথন, হোয়ার এখানে ইয়োর হোমওয়ার্ক মানে স্বামীনাথনের হোমওয়ার্ক, তাহলে হোয়ার হিজ হোমওয়ার্ক, অ্যামিজার থেকে ওয়াজ হয়, হোয়ার হিজ হোমওয়ার্ক ওয়াজ। আই হ্যাভ এ হেডেক স্যার, স্বামী সেড, স্বামী সেড দ্যাট, সেড হিজ স্যার দ্যাট। আইটা হচ্ছে স্বামী, তাহলে হি হ্যাভাস থেকে হ্যাড, হি হ্যাড এ হেডেক। ডোন্ট এভার কাম টু মি ফর হেল্প ইফ স্যামুয়েল স্কোল্ডস ইউ এগেন, স্বামীজ ফাদার সেড টু হিম। তো স্বামীজ ফাদার টোল্ড স্বামী not to come to him for help if Samuel scolded him again. So he changed his practices. I can't go so late to his class. So he changed his practices and told that আইটা হচ্ছে স্বামী, তো হি ক্যান নট থেকে কুড নট, গো সো লেট টু হিজ ক্লাস। এবার ফেবেল থেকে বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য হচ্ছে বান রিপ্লাইড ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ। তাহলে বান রিপ্লাইড দ্যাট, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেহেতু। ইউ মানে এখানে মাউন্টেনকে বোঝাচ্ছে, তাহলে হি, শিও হতে পারে, হিও হতে পারে, অ্যাভেজার থেকে ওয়াজ, আর হি ওয়াজ ডাউটলেস ভেরি বিগ। আই থিঙ্ক ইট নো ডিসগ্রেস টু অকুপাই মাই প্লেস, সেড দ্য স্কিউরেল। দ্য স্কিউরেল সেড দ্যাট হি থট ইট নো ডিসগ্রেস টু অকুপাই হিজ প্লেস, অ্যান্ড দ্য ফর্মার কল্ড দ্য লেটার লিটিল পিগ। অ্যান্ড দ্য ফর্মার called mockingly the letter a little prig, a little prig. The squirrel said to the mountain, I will not deny you make a very pretty squirrel trap. So the squirrel said to river, they told the mountain that he would not, I will, I এর পরিবর্তে হি হবে, will থেকে would not হয়ে যাবে, deny that মাউন্টেনকে বোঝাচ্ছে, ইউ মেক, তাহলে হি মেড এ ভেরি প্রিটি স্কিউরেল ট্রাপ। The squirrel said to the mountain, talents differ. So the squirrel advised the mountain that talents differ. এবার হচ্ছে পাসিং অ্যাওয়ে অফ বাব। প্রথম বাক্য রয়েছে দ্য ন্যারেটর সেড গান্ধীজি হ্যাড বিন শট অন ইজ ওয়ে টু এ প্রেয়ার মিটিং। তাহলে দ্য ন্যারেটর সেড দ্যাট গান্ধীজি হ্যাড বিন শট অন ইজ ওয়ে টু এ প্রেয়ার মিটিং। Number 2, the narrator said, I was called to Birla House by an urgent call. So the narrator informed that she had been called to Birla House by an urgent call. She said simply, we will walk. She informed simply হবে that we মানে they হয়ে যাবে, will থেকে would, they would walk. Padmashi said, it is the last time we shall be walking with Babu. তাহলে Padmashi said that it বসে যাবে, ইটসটা ওয়াজ হয়ে যাবে, it was the last time we should
বা দে শুড হবে, দে শুড বি ওয়াকিং উইথ বাপু, উইটা দে হয়ে যাবে, দে শুড বি ওয়াকিং উইথ বাপু। আই সেড টু মাই সেলফ হাউ কুড আই সো ইজিলি লুজ কারেজ, তাহলে আই এনকারেজ মাই সেলফ দ্যাট আই কুড নট লুজ মাই কারেজ ইজিলি, আই কুড নট লুজ মাই কারেজ ইজিলি। I asked myself had বাপু lived and died for nothing, তাহলে I asked myself whether ডাব্লিউ ওয়ার্ড নেই, তাহলে whether বসবে, বাপু had lived and died for nothing। এবার my own true family। The poet said once I crept in an oakwood, তাহলে the poet said that once, আইটা এখানে poet, তাহলে he, creep থেকে crept আছে, past indefinite থাকলে past perfect, he had crept in an oakwood। The poet says I met an old woman there, তাহলে the poet says that অপরিবর্তিত থাকবে, he had met an old man there, বা he met an old man there। They said we are the oak trees and your own true family, they said that উইটা এখানে দে হয়ে যাবে, আমি যার থেকে ওয়াজ হয়, they were the oak trees and their মানে his own family, his your own family, এটা কবিকে বলা হচ্ছে আর কি, his own true family। She said I have your secret here inside my little bag, she said that she had মানে she এর আছে, she had my secret there inside her little bag। The poet says this was my dream beneath the bough, the poet says that this had been his dream beneath the boughs। The poet said my heart was a tree, the poet said that his heart had been a tree। এবার হচ্ছে our runway guide, they said we must be so lonesome over there with no other children near us, they said that they must be so lonesome over there with no other children near them। Number 2, do you want to know what became of your kite, he said, he asked whether they wanted to know what became of their kite। He said it was all his fault, he said that it had been ওয়াজের থেকে had been, it had been all his fault। Number 4, we knew there was no more red paper, we knew that there ওয়াজের থেকে there had been no more red paper। The narrator said one day there was a grand day for kite flying, the narrator said that one day there had been a grand day for kite flying। এবার হচ্ছে শিপ ফিভার। প্রথম বাক্য রয়েছে দ্য পোয়েট সেজ আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন, তাহলে দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট হি মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজন নয় সিজ এগেইন। দ্য পোয়েট সেজ দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার কল, দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াজ হবে না, ইজ এ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার কল। The poet remarks I want to hear the wheels kick and the wind song, the poet remarks that he wanted to hear the wheels kick and the wind song। The poet says all I ask is a windy day with the white clouds flying, the poet says that all he asks was হবে না is হবে, is a windy day with the white clouds flying। The poet says I prefer the vagrant gypsy life, the poet says that he prefers the vagrant gypsy life। The poet says I may not deny the call of the running tide, the poet said that he might not না may হবে, he may not deny the call of the running tide। তো এই ছিল এই প্রপার অ্যান্সার। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য, দেখা হচ্ছে পরের